part 34 machining process. Now we are going to see the planning machine. Okay, so I hope you have some idea about planning machine. Planning machine is the idea. Right, so these are the content we are going to see. NS specification, parts, what are the building devices, operations of planning machine, planner tools, process parameter. Right, the shaper with planner. Most of the content is similar to the shaping machine. Shaping machine is content the difference. Right, the planning machine, it is the machine tool for planning is a planner. So planning for machine tool it's a planner. Cutting speed is achieved by reciprocating of table that moves the part past a single point. So this difference, main difference is shaping a workpiece is stationary tool reciprocating motion. So planning table is reciprocate. So here the cutting speed is achieved by reciprocating the table that moves the part past a single point cutting tool. Single point tool is so construction and motion capability of a planner permits much longer parts to be machined than the shaper. Shaper the period parts. Shaper the wise length of if I have a more large workpiece, I can use a planning machine to do the process. So this is the image of planning machine. So we have a base, at bottom we have a base, and we have a column, cross rails, tool head. In top of table base we have a work table and work part cutting tool. These are the some drawing for planning machine. Right. This is the industrial representation of planning machine. Right. So a difference between shaper and one of the difference is here tool is reciprocal. Tool is stationary. It can give feed and depth. Workpiece can stationary. Workpiece is stationary move. Right. So this is what working pixel planner. So tool is stationary. Workpiece can move reciprocally. So the table on which work is clamped is important as a reciprocating movement. Cutting takes place during the forward stroke. So here forward stroke return stroke slightly lifted. So return stroke lift speed up. The tool is fed for each forward stroke. Over forward stroke tool feed. The table is driven by the electric motor. Length of the table stroke can be adjusted. So table length we can adjust stroke length. So the stroke length of the ram length movement. Here table movement. The speed of return stroke is also regulated. Again, the principles this is our workpiece. So, tool stationary table and work travel. So, table in the back move feed metal removal. So, the tool penetrate depth of cut. Again, this is the shaping machine. The movement is represented here. Right. So, we have two types of planning. We are going to see only two types of planning. Normally it has a double housing, open side, fit type, edge planner and plate planner divided tablet. So double housing அப்படின்றது ரெண்டு காலம் நடுவுல கிராஸ் rails அந்த கிராஸ் railsல tool post அங்க tool இந்த ரெண்டு காலம்ஸ்க்கு நடுவுல we have a base and then bed. So இங்க பாத்தீங்க அப்படினா open end நம்ம drilling மாதிரி. So we have only one column. So if you have a two column then we can say double housing. ஒரே ஒன்னு இருந்துச்சுனா ஓபன் காலம் ஏன் ஓபன் சைடு சொல்றோம் அப்படினா இந்த சைடு ஃபுல்லா ஃப்ரீயா டூல் மூவ் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்க பார்த்தா சென்டர்ல வைக்கிறோம் சோ டபுள் ஹவுசிங் பிளான் இட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் அண்ட் மோஸ்ட்லி வைட்லி யூஸ்டு சோ பிளானிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் டபுள் ஹவுசிங் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் இட் ஹஸ் a bed and two vertical columns so இங்க ஒரு பெட் இருக்கும் it has a two vertical columns ரெண்டு vertical columns இருக்கு the two vertical columns are connected with the cross rails the table moves along the gateways of the bed so table பாத்தீங்க அப்படினா இந்த gateways bedல இருக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மூவ் ஆகும் cross rails carries the tool heads. So the ரெண்டு column join பண்றது cross rails. Again it carries the tool post and the tool post the tools இருக்கும். Right. So this one is the open side planner. It has only one supporting column. Area larger than the table can be planned. So area பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம டேபிளோட ஏரியா பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப ரெக்யர்மென்ட் இருக்கும். So இங்க பாத்தீங்கன்னா டேபிள் ஏரியா ரொம்ப ஹை ஃப்ளோர்ல ஃபிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Okay, what are the main parts of planing machine? The bed, table, housing, cross rail, tool heads, driving mechanism and then feed mechanism. So these are the important parts of planning machine. So this is the planning machine. From bottom we have a bed, top of bed we have a table, that side we have in two sides, table and side we have a column. That column is connected with the cross rails with the tool post, tool heads and tool post. So மேல supporting we have a cross members and columns. This is a bed. It's large box-like casing. Length is nearly twice at the table stroke. Length table length oda twice are இந்த மாதிரி bed இருக்கும்.
It consists of gateways on which table moves. This is the gateways இருக்கும் அது மேல table இதுதான் gateways. So this is a B gateways. The image பார்த்தா தெரியும். So it has a B gateways. The B gateways ல table move ஆகும். Houses the driving mechanism of the table. The table ஓட mechanisms run பண்றதுக்குரிய mechanisms எல்லாமே it encloses இதுக்குள்ள தான் இருக்கும். Again it is made by the cast irons. So most of the machine components are made by the cast irons. Next one is a table. It's the top of the bed, also called as platen. So table க்கு இன்னொரு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a platen. Large rectangle casting mounted on bedways holds the work and reciprocates along the bedways. Top surface has a T-slots. So table ல T-slots இருக்கும். நீங்க T-bolts யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம் or vice யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். Work is clamped on T-slots. So normally the large workpiece நால clamp vice யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Generally அதுவே யூஸ் பண்ணி T-bolt வச்சு கனெக்ட் பண்றோம். T-slots ல T-bolt வச்சு கனெக்ட் பண்றோம். The next is the housing or column. So we have a two housings இருக்கும். Large vertical structure on each side of the bed supports cross rail on which tool heads are mounted. So it supports the cross rails and it carries the tool. Also supports the mechanism for operating the tool heads. It is also made by the cast iron. Right. So the next one is the cross rail. It is the connecting member of column. A rigid casting mounted horizontally on one column can be moved up and down by elevating screw. So the cross rails can be moved up and down with the elevating screw. So from this image you can easily know it is a elevating screw. So in the screw it can move up and down. It carries two slides. So it carries a two slides, two heads. Two slides irukku, two tool heads even three tool heads use பண்ணலாம். So tool heads can be moved horizontally on the gateways of the crash. So இது வந்து horizontally இங்க ஒரு gateways இருக்கு. இந்த gateways ல move பண்ணலாம். Again tool heads, it is contained a tool post for holding the tools. It has a clapper box like shaping. Clapper box மாதிரி இருக்கும். During the return, so cutting tool will be lifted. So cutting tool will be lifted. So tool heads can be swiveled through 60 degree on either side of the vertical movement. So vertical side of 60 degree movement. Okay, these are some of the parts of shaping machine. Now we are going to see specification of planer. Again, this is similar to our shaping specification. Distance between the two housings, height between the table and the cross rail and its uppermost part. Table to cross rails to the height. Maximum length of table travel. Evlo length table travel agum. Number of speeds and feeds available. Power input, floor space required, type of drive, net weight on the machine. So these are the specifications of shaping machine. Okay, so the next is operations performed on planing machine. Again, this is also similar to shaping machine. So enna appadina horizontal surface make pannalam. Planning the horizontal surface, vertical surface, angular surface or dovetail or curved surface, slots, keyways and the grooves. So this is the again this is similar to our shaping. You paatha adhe mari da irukum. Fix the work properly on the table, set the required cutting speed, give required feed of the tool, give suitable depth cut for rough cuts. Over the or depth cut kodum, finishing cut is less depth of cut koduthu ponna. So clapper box enakku horizontal povum. But difference enna agna anga pathinga appadina tool vandu reciprocate povum. Inga tool stationary workpiece vandu reciprocate povum. Vertical surface pathinga appadina again fix the job on the table family, align the surface to be machined properly. Vertical side is adjusted perpendicular to the table. So swivel the apron away from the job, switch on the machine, rotate down feed screw by and are given down feed. Right. So next is the angular surfaces. Main angular planning is to make dovetail on V grooves, set the work on the table, tool get up required angle tilt பண்ணனும், apron வந்து move பண்ணிக்கணும், down feed கொடுக்கணும் as per our requirement. So you can get the angular surface. Again this is the forming. So we have a planar table, workpiece and then tool. Fix up a square nose tool in a tool head. Required form is applied by feeding the tool simultaneously in both horizontal and vertical direction. Enna form thevayo adukku indha mari I need to design the tool. So give suitable depth of cut. This can also be done with the aid of special fixers. So special fixer use panni we can make. Alright, so irregular enna form nalum we can make it. Again this is the slots and grooves. Fix the job on the table suitably. Start the tools on the tool head. Give feed using the down feed screw. Move the tool by the required amount of tool to get the uniform slots and grooves. So these are the operations we can perform by using the planning machine. Okay, the work holding devices. Again, work holding devices are generally used to hold the work firmly. It should not be shifted out its position while cutting takes place. So cutting nadakrappa
ஒர்க் பீஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடாது, அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஹோல்டிங். இந்த செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாம்பிங் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹையாக கொடுத்துக்கூடாது. சுட் நாட் பி அப்ளை டு காஸ் டிஸ்டார்ஷன் ஆஃப் த ஒர்க். ரொம்ப ஹை ப்ரெஷராக ஹோல்ட் பண்ணுறத ரொம்ப கிளாம்பிங் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா அந்த கிளாம்பிங்கோட இம்ப்ரெஷன் ஒர்க் பீஸில் வந்துடும், அப்போ சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ சர்ஃபேஸ் பிளான் ஷுட் ரிமைன் இன் ப்ராப்பர் பொசிஷன் வித் அதர் சர்ஃபேஸ். ஸோ எதை நம்ம பிளானிங் பண்ணணுமோ அதை வந்து ப்ராப்பராக ஸ்டிக் பண்ணணும். We can use some of the work holding devices like standard clamping or special fixes. So these are some of the devices we can use: visors, T-bolt at the clamp, step lock, poppets or stoppers or toe tags. Shaping la pakka adhe dhaan. Angle plate, planer jacks, planer centers, stops and V blocks. Again, these are some of the clamping devices. The first பார்த்தீங்க அப்படின்னா clamping large works on the planer tool. Large work வந்து T-bolt யூஸ் பண்ணி அந்த clamp யூஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்றாங்க. செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளானர் ஜாக் யூஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க ஒர்க் பீஸை. தேர்ட் ஒன் இஸ் வி பிளாக், அது சிலிண்டர் கிளாக் இருந்துச்சுன்னா வி பிளாக். அகெயின் திஸ் இஸ் தி ஃபிக்சர் ஃபிக்சர்ஸ். ஸோ யூஸ் ஆஃப் ஃபிக்சர்ஸ், ஸோ மல்டிபிள் காம்பவுண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் யூஸ் ஃபிக்சர்ஸ். ரைட், த பிளானர் டூல்ஸ் as like similar to shaping, planer tools also single point cutting tool. So இதுவும் single point cutting tool தான். They are in general similar shapes and tool angles to those used in the lathe and shaping machine. As a planer has a take up heavy cuts and more speed during the long cutting stroke. Tools are made heavier and larger in cross section. So அதெல்லாம் இருக்கணும். Types of tool பார்த்தீங்க அப்படின்னா it may be the right hand round nose roughing tool for cast iron, right hand round nose roughing tool for steel. ஸ்டீலுக்கு ஒரு டூல், cast iron ஒரு டூல். It may be a square nose or gooseneck or left hand dovetail or end cutting roughing tool. These are the some of the planer tools. Right, so this is right hand tool. So this one is a square tool. It's a square tool. Gooseneck tool. Right hand roughing tool. This one is a left hand roughing tool. Right. The final one is to be the process parameter of planning machine. Again, this is similar to our shaping. Right. So the cutting speed is the rate at which the metal is removed by the cutting tool. எவ்வளோ ஸ்பீடில் கட்டிங் டூல் மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணணும், அதான் வந்து கட்டிங் ஸ்பீட். It is also dependent on the linear speed in the stroke in mm, which depends on number of ram strokes as per the length of stroke. So இதே தான் அங்கேயும் பார்த்துருக்கோம் ஷேப்பிங்லேயும். ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் இங்கே ஸ்ட்ரோக் அப்படின்றது இங்கே ரேம் வரக்கூடாது, மிஸ்டேக்ல இங்கே இருக்குது. ஒர்க் டேபிள் ஸ்ட்ரோக்ஸ், ஒர்க் டேபிள் தான் ஸ்ட்ரோக் மூவ் ஆகும். Again, the formula is same, V equal to NL 1 plus M by 1000, where N equal number of double strokes or cycles of the ram. So இது வந்து ram கிடையாது, டேபிள். L equal to length of cutting stroke, M into the ratio between return time to cutting stroke. Again, feed is the perpendicular motion between tool and work pieces. It is expressed in mm. Depth of cut அப்படின்றது how much thickness removed in the material. The thickness of the material removed in the one cut. It is a perpendicular distance measured between machined surface and non-machined surface. So depth of cut அப்படின்றது இப்போ for example this is my work piece அப்படின்னா நான் இவ்வளோ தூரம் மெட்டல் டிம் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இதான் டெப்த், எவ்வளோ தூரம் உள்ள இறக்கிருக்கேன். The perpendicular distance between unmachined surface to machined surface. It is also expressed in mm. Again, the machine time, it is a time required to complete one job. It is calculated by the time taken to complete one double strokes. Like அதே formula தான். L by 1 plus m into 1000 by V. Number of double strokes per job பார்த்தீங்கன்னா ns by bs. The product of this two is it's a machine time. So இதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்போம். LB 1 plus m 1000 by vs, where L equal to length, B equal to breadth, m equal to ratio between return time to cutting time, V equal to cutting speed in mm, meter per minute, S equal to feed in mm. Right, okay. The final one is, even though it is similar to shaping, we have some comparisons. So shaping பொறுத்த வரைக்கும் work வந்து stationary, tool வந்து RAM வந்து reciprocate ஆகும். First point. Planner பொறுத்த வரைக்கும் tool is stationary, work piece can travel. Second பார்த்தோம் அப்படின்னா it is a smaller job யூஸ் பண்ணுறோம் ஷேப்பிங்கு. பிளானர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜர் ஜாப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். 3 பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைட் மிஷின், ஷேப்பிங் வந்து இட்ஸ் லைட் மிஷின், பிளானிங் இஸ் ஹெவி மிஷின், ஹெவி டியூட்டி மிஷின். ஸோ ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெவியாக இருக்கும் அந்த டேபிள், அந்த வெயிட் ஆஃப் ஒர்க் பீஸை வச்சு ரேம் மூவ் பண்ணுறதுக்கு நீட மேக்ஸிமம் பவர் இன்புட் ரொம்ப தேவைப்படும். ஸோ ஃபார் ஷேப்பிங் இட் கேன் எம்ப்ளாய் லைட் கட்ஸ் அண்ட் ஃபைனர் ஸ்பீட். Planner பொறுத்த வரைக்கும் can employ heavier cuts and coarse speed. So it uses the cutting tool at a time. Several tools can cut simultaneously. Planner பொறுத்த வரைக்கும்
நம்ம அந்த டபுள் ஹவுசிங் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா 2 டூல் யூஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஷேப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் யூஸ் ஒன்லி ஒன் டூல் அட் எ டைம் driven by using quick return link. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா gears are by hydraulic means, less rigid and less robust. இது வந்து better rigidity that give more accuracy on measurement. So planing shaping look like a same. There is some difference. Uniformity in பார்த்தோம் அப்படின்னா both uses single point cutting tool, both uses for produce a flat surface, both uses for produce the keyways and slots, right? This is the end of the shape planning machines.